guys, very good morning. So come back. As part of RRP, we have started Ancient Indian History, which has got totally 8 chapters. In the previous session, we made efforts to understand the summary of 2 chapters, Prehistoric Cultures and Indus Valley Civilization. So in this session, remaining 2 chapters, that is Vedic Civilization and Pre-Mauryan Age. As per our what we call say timeline, Vedic civilization flourished between 1500 BC to 600 BC, right? When it comes to pre-Mauryan age, 600 BC to 400 BC. So the history of 1500 BC to 400 BC, we are going to learn the summary of the respective events which took place in Indian subcontinent from this period, right? So now start with Vedic civilization, 1500 BC to 600 BC. So what are the areas to be focused? Keywords Raskundo sir. Then we'll move forward. Keywords. As I was telling, do attend the class, at least one reading, right? So that it doesn't take much time to cope up with it. The previous session we might have learned ఏంటి keywords అన్నప్పుడు keywords బట్టి వీళ్ళు క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తున్నారు. సో ఆ keywords మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి. Aryans. In fact, it's a very known term. చాలా మందికి ఐడియా ఉండొచ్చు. Aryan is an linguistic term. How we have linguistic term Dravidian. Aryans belong to which race? Aryan is a linguistic term, right? Dravidian is a linguistic term, and it's a linguistic term, group of languages spoken by the people. So Aryan languages and term. To be specific, North Indian languages were called as Aryan languages, and South Indian languages were called as Dravidian languages. My question was, Aryans belong to which race? Very good. Nordic race. Good. When it comes to Dravidian, Mediterranean. Good. అంటే ఈ టర్మ్స్ నుంచి మన క్వశ్చన్స్ తీశారు, రైట్? సో Aryans, linguistic term, Dravidian is also linguistic term. Aryans belong to Nordic race. When it comes to Dravidians, belong to Mediterranean race. So another Vedic literature followed by Sapta Sindhu region can also be called as northwestern India. Sapta, 7, Sindhu, Indus, river Indus and her 5 tributaries, and Saraswati. Indus and her 5 tributaries, Saraswati, totally 7. Sapta Sindhu region, northwestern India. Northwestern India referred as Sapta Sindhu region in Vedic age, to be specific, Rigveda lo Sapta Sindhu region highlight చేయడం జరిగింది, right? So pastoral economy. In fact, be good at these terminologies, pastoral economy and agrarian economy, right? Which I'll be going to speak as part of Vedic, early Vedic period and later Vedic period. Early Vedic Aryans were associated with pastoral activities. By the time you go to later Vedic period, agrarian activities, right? So followed by IAS. IAS, it's a Sanskrit term, English version, metal. IAS, metal. Metal అన్నప్పుడు need not to be iron. Then మళ్ళీ ఐరన్ ను వీళ్ళు ఏ పదంతో యూజ్ చేశారు? వెరీ గుడ్. కృష్ణ ఆయస్ ఆర్ శ్యామ ఆయస్ ఆర్ లోహిత ఆయస్. Ayas is a Sanskrit term, English words and metal, not iron. To denote iron, the same later Vedic texts, they use the term called Krishna Ayas, Shama Ayas and Lohita Ayas. On last class refer chesindochu the use of metals in India. What is the first metal used? Gold. By which people? Raskunam, I might have instructed you people to write. Gold was used by Neolithic people. Next, what we call say metal? Copper by Chalcolithic people, followed by bronze by Indus people, followed by iron by Aryan. మనకు చాలా క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది. జస్ట్ లెట్ మీ ఫ్రేమ్ వన్ క్వశ్చన్.
Vedic civilization can also be called as Iron Age civilization. First statement, Vedic civilization can also be called as Iron Age civilization. Second statement, Rig Veda mentioned IAS. Rig Veda mentioned IAS. Identi two independent statements and two factual information, let me tell you. And we have the so-called options. Option A, only one correct. Option B, only two. Option C, both these statements. And option D, neither one correct nor two. So read the two statements and answer me. First statement goes, Vedic civilization can also be called as Iron Age civilization. Right? Second statement, Rig Veda mentions IAS. Rig Veda mentions IAS. We found the term called IAS in Rig Veda. Right? What's the right answer? What's the right answer? What's the right answer? Right answer is option C. Two independent statements. Vedic civilization can also be called as Iron Age civilization. No second thought. Because iron was the first metal used by Aryans. Next question, which Aryans? And the next question. Enduku which Aryans? Because we found two, that is early Vedic period and later Vedic period. Iron was used by later Vedic period in and around 1000 BC. Right? Second statement says, Rig Veda mentions ions. Yes, ions need not to be iron. మళ్ళీ ఐరన్ డినోట్ చేసినటువంటి ఈ కృష్ణ ఆయస్ ఏదైతే ఉందో, లోహిత ఆయస్ ఏదైతే ఉందో, శ్యామ ఆయస్ ఏదైతే ఉందో, సో మళ్ళీ వీటిని ఎక్కడ మెన్షన్ చేశారు అన్నప్పుడు వి ఫౌండ్ దీస్ టెర్మినాలజీస్ ఇన్ లేటర్ వేదిక్ టెక్స్ట్స్. సో క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ట్విస్ట్ చేస్తారు? ఇఫ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ రిగ్వేద మెన్షన్ what do we call iron as ayas, incorrect. Rigveda mentioned iron as Krishna ayas, once again incorrect, because there was no term called Krishna ayas or Lohita ayas or Shama ayas in Rigveda. ఎందుకంటే రిగ్వేదిక్ ఆర్యన్స్ కు ఐరన్ గురించి తెలియదు. The first time iron was used by later Vedic Aryans or Gangetic Aryans. Next, Yava, that is wheat and barley, right? So early Vedic people also cultivated the respective crops, followed by later Vedic people. And Chaturna system, one of the social institutions, Chaturna system, that is caste based society antam, and class caste based institutions, that is early Vedic society got classified on the basis of class. When it comes to later Vedic society, got classified on the basis of caste. Danni manam Chaturna system antam. And personification of natural forces. So they started appeasing their respective gods, especially in early Vedic period. Thereby they started offering wheat, offering barley, offering sura. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే పర్సానిఫికేషన్ అంటాం, రైట్? ఆఫరింగ్ రిచువల్స్ అంటాం, రైట్? ఫాలోడ్ బై భక్తి అండ్ PGW. Bhakti, how many Upanishads do we have? 108 Upanishads, and one of the Upanishads happened to be Shveteshvatara Upanishad, which talks about Bhakti. మనం ఇక్కడ రిలీజియన్లో భాగంగా డిస్కస్ చేస్తాం, రైట్? అండ్ ఫైనలీ PGW స్టాండ్స్ ఫర్ పెయింటెడ్ గ్రే వేర్ కల్చర్. Vedic civilization can also be called as PGW culture. PGW stands for painted grey wear. మనకు చాలా క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేశారు. లెట్ మీ ఫ్రేమ్. Vedic civilization can also be called as PGW culture. The second statement, Aryans exclusively used PGW only. Aryans exclusively used PGW. First statement ఏంటి? చాలా జనరల్ స్టేట్మెంట్. Vedic civilization can also be called as PGW. PGW stands for painted grey wear. For example, మనకు take an example of Chalcolithic people. Chalcolithic people used a typical pottery. What's the name of the pottery? OCP, ochred colored pottery, right? By the time you go to Indus Valley,
Indus people also use a typical pottery. What's the name of the pottery? BRW, black and red ware. Now we were talking about Aryans. Aryans used a typical pottery called PGW. By the time you go to pre-Mauryan age and Mauryan age, these people used a typical pottery called NBPW, Northern Black Polished Ware. Ikkada, Vedic civilization can also be called as painted grey ware annappudu. It's a very general statement. First statement is correct. Now second statement lo manaku problem vastund. Aryans used exclusively PGW. Besides PGW, they also used BRW, Indus pottery. Exclusively లేదా ఓన్లీ అన్నప్పుడు కొంచెం కాన్షియస్ అనేది రావాలి. Apply the same towards when I say Indus people used BRW. Don't you think that besides BRW, Indus people might have used OCP, ochre color pottery? Now when I say people of pre-Mauryan age, that is Mahajanapadas and Mauryans, used a typical pottery called NBPW. So is there any possibility the same people might have used PGW? The same people might have used BRW? దీన్ని మనం చాలా పాజిటివ్ ఏమంటామంటే కల్చరల్ కంటిన్యూటీ అంటాం. Though we found the respective elements in the early days, we have the habit of following them even today or subsequent period. Throughout history we found these elements. That's what the gentleman A.L. Bhasham, the author of The Wonder That Was India. You have to read for mains. The Wonder That Was India, which is written by A.L. Bhasham, an Australian Indologist. And ఏం చెప్తాడంటే there are two countries in the world which have got cultural continuation. The first one is India, the second one is China. అంటే మనకు ప్రీ హిస్టారిక్ కల్చర్స్లో ఏవైతే ట్రెడిషన్స్ ఉన్నాయో, you call them social traditions, you call them economic traditions, you call them religious beliefs, primitive religious beliefs, even today we follow. Apply the same towards Indus Valleyలో ఉన్నటువంటి traditions, even today we follow. Indus people worship animals, even today we worship animals. Indus people worship sex organs, even today we worship sex organs. Indus people worship, like say birds, snake cult, even today we worship snake cult. Mother goddess, Pashupati Mahadeva, town planning, weights and measures. మీరు ఏ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా మనం ఈరోజు దాన్ని ఫాలో అవుతున్నాం. దీన్ని ఏమంటామంటే కల్చరల్ కంటిన్యూషన్ అంటాం, రైట్? చలో, సో ఈ ఏరియాస్ మీద ఫోకస్ చేయండి. దట్ ఈస్ లైక్ సే ఈ టెక్నికల్ టర్మ్స్ లేదా కీవర్డ్స్ మీద. we have Vedic literature. Another easiest way as far as Vedic literature is concerned, entire literature which was produced by Aryans broadly divided into two parts, Shruti literature and Smriti literature. Manaku questions, when you go through previous questions, you come across odd one out, three components from Shruti, one from Smriti, vice versa, three from Smriti, one from Shruti. మన శృతి లిటరేచర్లో భాగంగా we have totally 4 components. The same components goes with Smriti. The first one, Vedas, Brahmanas, Aranyakas and Upanishads. How many Vedas? Brahmanas 7, Aranyakas once again 7, and Upanishads 108. Ambulance number, right? Upanishads. Now come to Vedangas or Smriti literature. Vedangas. How many Vedangas? How many Vedangas? 6 Vedangas. 6 in number. Upavedas. How many? 4. When you talk about Vedas 4 in number, Upavedas, sub parts of Vedas, they are also 4 in number. Kani by heart jelsin avasam ledhu, right? Puranas. How many? How many? 18. Ashtadasha Puranas, right? And finally Itihasas. 2 Itihasas. Epics. What are they? Chala knowledge ఉంది, right? So Itihasas, 2 epics, right? So 4 Vedas, 7 Brahmanas, 7 Aranyakas, 108 Upanishads,
6 Vedangas, 4 Upavedas, 18 Puranas and 2 Itihasas. మరి ఈ పార్ట్ చదువుతున్నప్పుడు లిటరేచర్, అది మనకు వేదిక్ సివిలైజేషన్ కావచ్చు, మౌరియన్స్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ త్రూ అవుట్ ఇండియన్ హిస్టరీ లిటరేచర్ అన్నప్పుడు యూ షల్ కీప్ ఇన్ మైండ్ 4 areas to be focused. Name of the book, name of the author, language, followed by content. That's it. 4 areas. You're not here to do PhD in literature. What is what kind of? ఏదో ఒక బుక్ ఉంటుంది, ఎవరో రాసి ఉంటారు, ఏ లాంగ్వేజ్లో రాశారు, కంటెంట్ ఏంటి, ఎనఫ్. బికాస్ వీ ఫౌండ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దీస్ ఏరియాస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో వేదాస్ ఆథర్స్ ఉన్నారు మనకు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిగ్వేద, యజుర్, సామవేద, అథర్వణ వేద. రిగ్వేద వాజ్ కంపోజ్డ్ బై హుత్రి కమ్యూనిటీ, followed by Udgatri community, followed by Adhavaryu community, followed by Brahmins. Atharvana Veda was composed by Brahmins. Right? So, name of the book or names of the books, their authors, language and content. Mali enti content, language anappudu no second thought. Entire literature was produced in which language? Sanskrit. That's it. Daniki mali gurtu pettukovalsina avasaram ledhu. The only thing is like, the name of the book followed by author and content. Content మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి, కీపింగ్ అసైడ్ ఆథర్. ఏంటి కంటెంట్ అన్నప్పుడు టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వేదాస్. హౌ మెనీ వేదాస్ డు వీ హ్యావ్? 4 వేదాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ విత్ రిగ్వేద, వాట్ ఇస్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ రిగ్వేద? Content of Rigveda deals with prayers. That's it. Deals with prayers and a little bit rituals, yajnas, offerings. You have to offer. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే పర్సానిఫికేషన్ అంటాం. మనం ఇందాక కీవర్డ్స్లో రాసుకున్నాం. ఈవెన్ టుడే వి ఆఫర్ ద రెస్పెక్టివ్ ఫుడ్ ఆర్టికల్స్ టు రెస్పెక్టివ్ గాడ్స్, రైట్? దాన్ని ఏమంటాం ఆఫరింగ్స్ అంటాం. యజ్నాస్, యవా, barley, sura. So these are the food articles they used to offer to the respective gods and goddesses. So Rigveda talks about prayers. Then how about Yajurveda? Rituals and sacrifices. Oka పూజను ఏ విధంగా పర్ఫామ్ చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనకు అశ్వ మేధ యాగా ఉంది. ఇఫ్ రూలర్ హూ డిటర్మైన్స్ టు పర్ఫామ్ అశ్వమేధ యాగా, so enti process enti, how many animals to be sacrificed, everything was written in Yajurveda. Yajur is a Sanskrit and English version, rituals and sacrifices, and obviously content also rituals and sacrifices. Samaveda deals with music, right? And it is called as tongue of the Veda. When it comes to Atharvana Veda, it's in black magic, Chetabadi, Banamati, right? Kala Jadu, witchcraft, so many stuff, right? సో వీటి మీద ఫోకస్ చేయండి, లైక్ కంటెంట్ అంటాం. దెన్ హౌ అబౌట్ బ్రాహ్మణాస్? నో సెకండ్ థాట్, రిచువల్స్ అండ్ సాక్రిఫైజెస్. అండ్ అరణ్యకాస్ వాట్ వి కాల్ సే ఎంఫసైజెస్ ఆన్ మెడిటేషన్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఉపనిషద్స్ టాక్ అబౌట్ philosophies, various philosophical events, various philosophies. Atma, Paramatma, right? Janma, పునర్జన్మ, ట్రాన్స్మైగ్రేషన్ ఆఫ్ సోల్, ఇంకా చాలా చాలా ఉంటుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ద ఎంటైర్ లేటర్ వేదిక్ రిలీజన్ or a period of time Hinduism, including Jainism and Buddhism, all religions were associated with Upanishads, because Upanishads outrightly reject rituals and sacrifices. అంటే మనకు ఈ వేదిక్ సివిలైజేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు, ఎస్పెషలీ జైన బౌద్ధ మతాల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు, యూ షల్ ఫోకస్ ఆన్ మోక్ష. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వేదాస్. When I say Vedas, keeping aside Rigveda, because Rigveda belonged to early Vedic period. According to Max Muller, Rigveda was compiled between 1500 BC to 1000 BC. Max Muller, the German Indologist, who had come up with an hypothesis, Aryans have come from Central Asia, right? Central Asian theory. And the same gentleman studied Rigveda,
got translated Rig Veda into English language. He opines that Rig Veda got compiled between 1500 BC to 1000 BC. Keeping aside Rig Veda, now come to the other Vedas, the remaining 3 Vedas, they exclusively talk about rituals and sacrifice. Now, if someone asks a question, later Vedic religion, I'm not talking about early Vedic religion. Later Vedic religion editundo. What is the path prescribed by later Vedic religion to get moksha? అంటే ఒక వ్యక్తి మోక్షం సాధించాలి అంటే లేటర్ వేదిక్ రిలీజియన్, వెన్ ఐ సే లేటర్ వేదిక్ రిలీజియన్, దట్ ఈస్ ఈ రెస్పెక్టివ్ బుక్స్ ఏవైతున్నాయి యజుర్వేద కానివ్వండి, సామవేద ఈజ్ నథింగ్ టు డూ విత్, జస్ట్ దే హెల్ప్, సామవేద హెల్ప్స్ ఇన్ హౌ ద రెస్పెక్టివ్ హిమ్స్ టు బి ప్రొనౌన్స్డ్, ఇవన్నీ రైట్. సో యజుర్వేద కానివ్వండి, అథర్వణ కానివ్వండి, ఫాలోడ్ బై బ్రాహ్మణాస్ కానివ్వండి, they prescribe, that is the path of Shodasha Samskaras, 16 rituals and sacrifice. దీన్ని అపోజ్ చేసి we found the other books, to be specific Aranyakas. Aranyakas ఏం చెప్పాయంటే the path of meditation. Path of meditation. Religion antene like it shall revolve around moksha. What is the path? Aranya, forest. Kas, books. The books which are written by forest dwellers for forest dwellers ante. Then how about Upanishads annappudu? Upanishads also prescribed the path that is the path of bhakti. ఒక ఏజ్లో ఎన్ని కాంట్రడిక్షన్స్ ఏంటి, ఒకరేమో రిచువల్స్ అండ్ సాక్రిఫైస్ అని చెప్తారు, ఇంకొకరు మెడిటేషన్ అని చెప్తారు, ఇంకొకరు భక్తి అని చెప్తారు. సో హిస్టోరియన్స్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ దిస్ వే, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎవర్ బుక్స్, అది యజుడు కావచ్చు, అథర్వణ వేద కావచ్చు, బ్రాహ్మణాస్ కావచ్చు, ఈవెన్ లైక్ బై ద టైమ్ యూ గో టు లేటర్ వేదిక్ పీరియడ్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ కల్పసూత్రాస్ కానివ్వండి, ఉపవేదాస్, వాట్ ఎవర్ ద రెస్పెక్టివ్ బుక్స్ కావచ్చు. When a book started instructing you to perform rituals and sacrifices, you shall keep in mind such kind of books were written by narrow-minded scholars, narrow-minded priestly class, selfish priestly class, for selfish reasons. Then how about Aranyakas and Upanishads? Obviously they were written by broad-minded priestly class, because they outright reject rituals and sacrifices. Moksha kavala. Upanishad says perform bhakti. Now, what does it mean to bhakti? Bhakti is nothing but like you have to submit yourself to God. Self submission leads to salvation. Fantastic concept. Akkada mediators avasram ledu, no mediators, no rituals and sacrifices, just submit yourself to the God. The same concept spoken by Bhakti science, the same concept we found in Islam. Islam is an Arabic term, English version, self-submission. Self-submission to whom? Self-submission to Almighty God. So when you submit yourself to God, self-surrenderance to God, forget about rituals and sacrifices, even meditation. And meditation ante mana meditation lo kuda konni problems unnai. Enti problems unnappudu you have to go to forest for meditation. How Siddhartha Gautama went, Parshvanatha, Vardhaman Mahavira, Makari Gosala, Amazon నుంచి మెడిటేషన్ మ్యాట్ తెప్పించుకొని ఇంట్లో కూర్చుంటే గెటట్టుంది క్లాస్ అని చెప్పి. నో, యూ హ్యావ్ టు గో టు ఫారెస్ట్. ఉపనిషత్ సేస్ అవసరం లేదు, ఫాలో భక్తి. మళ్ళీ వీటికి వ్యతిరేకంగా ఎస్పెషలీ ఈ లేటర్ వేదిక్ రిలీజియన్లో ఉన్నటువంటి యజ్ఞయాగాదులకు వ్యతిరేకంగా, రిచువల్స్ అండ్ సాక్రిఫైజెస్కి వ్యతిరేకంగా we found heterodox religions. దాన్ని మనము జైనము అంటాం, దాన్ని మనము బౌద్ధము అంటాం. Can you know what was the path prescribed by say Jainism for salvation? Sallekhana. You have to torture your senses. Sallekhana, extreme fast unto death antam. Then how about Buddhism? Middle path, madhya marga. So when you're talking about philosophies, you have to understand first, like
What is Israel? What is the path prescribed by respect to religions? Why later Vedic religion was unpopular among the people? What factors forced, like few to be specific Kshatriya philosophers to come up with new alternatives philosophies, or a period of time emerged as religion center, right? So we have 4 Vedas, 7 Brahmanas, 7 Aranyakas, 8 Upanishads, and 6 Vedangas, 4 Upavedas, Puranas, and Itihasas. It's full of factual information. Just go through it. The national motto of India, Satyameva Jayate, inscribed below the emblem of India, is taken from. So Katha Upanishad, Chandogya Upanishad, Aitareya, followed by Mundaka. What's the right answer? Mundaka Upanishad. Satyameva Jayate. What's the English version of Satyameva Jayate? Truth alone triumphs. Satyameva Jayate.